wacha ni share nini. Nataka nianzie hapo kwa Focus Aku and Mwema and the others wenye literature review nimeona wameandika, lakini hawajaandika vibaya, but kuna zile vitu ana miss kwa literature review. Nataka tuanzie hapo. Literature review tulisema lazima uweke ile inaitwa critical analysis, ikuwe criticizing something, isikuwe ni kama essay. So for example, uko na hizi nini, uko na hizi objectives For example, topic yetu ilikuwa at such a study examining the impact identifying drivers of job satisfaction the UK workers. For example, hii ndio topic then kuna objectives like objective number 1, to understand the concept of remote tasking, 5 factors that affect the remote workers, the UK. Then number 3, that should be adopted to improve job satisfaction the UK remote workers. Assume tuko na hizo subtopics Uliona kuna wamepata vizuri wa mtu anaanzia na kuexplain. Tulisema kama ni dissertation umefika pale kwa chapter 2 literature review, which is the longest you don't write an essay. Because for example mtu anaandika remote tasking, anaeleza remote tasking hapo chini ni nini, anaenda kwa factors that affect job satisfaction, anaziandika hapo chini tu, anazieleza na anacite vile anafanyanga kwa normal essay, na anaandika strategies that should be adopted to improve, hiyo anaandika tu kama essay. Tulisema hiyo sio literature review, and that's where most of us huwa wanaanguka. Lazima there are 2 things here. It is a critical analysis. You critically evaluate the sources, na you critically analyze the arguments. For example, kama umeanza na remote tasking, tuseme hiyo ni, for example, tulisema kama literature review which is chapter 2. Wacha tu literature review, tuseme hiyo ndio chapter 2, hiyo literature review. Number 1 itakuwa 2.1 chapter overview. Yeah. Kwa 2.1 kitu ya kwanza utaeleza, utatoa sources zenye utazianalyze wapi. Zile sources zenye una review hapa utazitoa wapi? Utaeleza you will search them. So unaeleza mahali utasearch. For example, utasema utasearch from Google Scholar, from ProQuest, ama unasema tu you search them from the school library. Kitu ya pili unaeleza ile inaitwa exclusion and inclusion criteria. For example, after we search from the school library, kitu next ni gani? Ni ku exclude. You will review all those sources. For example, kama nataka topic ya remote tasking, nitaenda pale kwa library ni search remote tasking. Nikipata hizo sources zote siwezi zitumia zote. You have to sieve them to remain with the best. So utasema
zile sources ulipata hapo, there's a criteria that you used to exclude some of them. Ndio ubaki na the ones that are relevant and the ones that have got the content that you need. So for example, exclusion criteria kitu ya kwanza tulisema zile basic you exclude based on year of publication. Useme zile zenye zilikuwa published before 2013. Language used zenye zinatumia Kiingereza ulitoa. And clear methodology zenye methodology yao sio clear ulitoa. Zenye uwezi tambua authors ukatoa. We have many other factors that we can consider. I'm talking about the most basic that you have to consider, of course. Utasema you search them from school library, ama unaweza sema you search them from Google Scholar and ProQuest. Kama ni medical ama public health project, we have Medlin, we have IPCOST, we have Sinhal. Una-identify zenye umesearch. The second thing, you explain the criteria that you have used to sieve them, to exclude some of them, do baki na zile. Then ile ya mwisho inakuanga relevance. Ukachukua the most relevant ones. Ndio itakuwa pale mwisho sasa after you still utabaki na mingi sana. Unasema then you ukaangalia the relevance of the sources. Ukachukua zile the ones that are very relevant to your topic. Ndio sasa ulitumia. Sasa kutoka hapo upeane sasa hiyo chapter overview sasa. Useme for example unaweza anzia pale juu useme the chapter is divided into this and this. Ama unaweza andika kama last sentence hapa. Useme the chapter is divided into 4 sections. The first section ndio hiyo overview. Section ile inafuata ni theoretical framework. Na ile itafuata hapo ni empirical framework. Ndio sasa uende conclusion. Hiyo sasa ndio utaeleza hapa organization of the chapter. Ama unaweza ieleza pale ukianza. Then unaenda kwa kueleza how you have gotten the sources that you have reviewed. Ukitoka hapo 2.2 ikuwe empirical framework. Sorry, theoretical sio empirical. Theoretical. Tukasema identify at least 3 theories that will guide you in your study. Zenye zina provide knowledge yenye utatumia kwa hii study. At least 3, usikuwe na 2 ama 1. There must be theories that have been developed before zenye zitakusaidia in this research. So hapa si lazima review the arguments that have been presented, but you can compare the theories. For example, tuseme umepata theories 3. Ya kwanza inaongea kuhusu hii, ya pili inaongea kuhusu hii. Does it support the first one? Unaangalia from those sides. That's what you call critical analysis. For example, uko na number 1, hii ni theory. Number 2 ni theory. Number 3 ni theory. You also compare them. Ukishaanzia ya kwanza, ya pili unaonyesha how it supports or it disagrees with the argument made in the first theory. Then unaenda theory ya mwisho, pia you also compare that theory to the others that you have written. Hapa usicompare both the others ama now critically criticize the argument that the proponents of that particular theory wame propose. Sasa hiyo ndo usikriticize sources, lakini cite. Utakuwa na theory ya kwanza, eleza argument yake, unaanzia na origin, ilikuwa inaletwa ya nini, na argument yenye iko hapo ni gani. Unaenda ile ingine, origin yake, nani alikuja nayo, ilikuwa inaletwa kuhusu nini, na argument yenye imefanywa hapo ni ina gani. Then mwishowe, because it is the second one, compare it to the first one. Does it support what has been proposed in the first theory? Does it disagree with that? That kind of a comparison. You don't need critical analysis. You criticize the arguments and every aspect that has been brought in your analysis. Then from there, you go to 2.3, which is empirical. Sasa hapa ndo watu wanapotea hapa. Kwa empirical framework, do easy systematic review ama nini? Nitaanzia na
2.1. Ukiangalia 2.31, sorry, 2.3.1, which is level 3. Nitaangalia kwa nini zangu, kwa objectives zangu. Objective number 1 is to understand the concept of remote tasking. Of course, you have to define remote tasking ni nini. So utaanzia na remote tasking. Ueleze remote tasking ni nini. Lazima for every topic, ama kale ka subtopic utakalete hapa, lazima ukuwe na at least 2 studies that you review, because you have to compare them. You have to compare the studies and you have to compare the arguments meant in those particular studies. So for example, utakuwa na remote tasking. Utaenda sasa usearch kwa Google Scholar kama ndio unatumia, ama usearch tu pale kwa Chrome na mwisho uandike PDF so that you can get scholarly sources. Specifically, if you can get journal articles, it's okay. That's the best. Just enda pale kwa Chrome, usearch remote tasking, na hapo mwisho uweke PDF. You get good sources that in PDF. Utapata journal articles mainly. Ukishapata zile, make sure that for each topic you have 2 or more sources. For me, sometimes I go for 3. So that you can compare them. Because hapo uko na freedom ya kuandika zile watu nyingi unataka. So mimi nitakuja ni search 3 sources. Nita search remote tasking definition ama remote tasking, na hapo mimi naandika PDF. Then enter. You get very many sources. Choose the best 3. Ukichoose hizo 3, angalia tu pale kwa abstract. What was the aim of the source of the study? What methodology did these authors use? And what were the results? Only those 3 things. The methodology, the aim, the methodology, and the findings. Hizo zinapatikananga pale kwa abstract. Ukipata source in abstract, hizo scholarly wachana nayo. Enda ile imesummarize abstract vizuri, iko na imeandika authors walikuwa na aim gani, walitumia method gani ku collect data, na wali achieve nini. What were their findings? So nitakuwa na 3 sources hapa. Tuseme niko na source moja ya Mugo 2012. Sorry. Wacha tuanzie na 2013. Ensure most of the times kama ni remote tasking, ukipata sources kama ni 3, zipange based on their years. Anza na ile iliandikwa kitambo. For example, kama kuna 2013, 2017 and 2022, anza na hiyo ya do you allow compare them. You can also compare them based on the period. So tuseme uko na hiyo na uko na ingine ya 2018 na uko na ingine ya, wacha nikue tu Mkamba. Sasa ziko hivyo. You have those 3 so ndio umezipata pale zinaongea about remote tasking. You don't go direct to una define unasema according to Mungo 2013 remote tasking is this and this. That's what most of the guys are doing. Hiyo sio literature. You have to show first of all, for example unaanzia na ka statement ka kusema kama they are differing, for example from the definitions that umepata from kwa hao watu watatu kwa hizi studies 3, umepata that they are differing in the way of defining remote tasking. Zimediffer kidogo. So your first statement itakuwa from the past scholarly work, ama the past scholars have differed in their definition of remote tasking. For example, in the study by Mugo 2013, whereby he sought to do this and this, he used this methodology. He found that he has defined remote tasking as this and this. You have to bring all those things. Usiende tu direct useme, for example, hata unaweza kuna watu wanaanzia tu, for example wanasema wana describe the situation, for example wanasema they have defined in their definition. Then mtu hapo anasema Mugo has defined it as this and this. Murunga has defined it as this and this. Chalo has defined it as this and this. You have not critically analyzed anything. That's just like an essay. So you have to compare those sources. You have to compare the argument. You have to compare the methodology that has been used. So for example, nikiwa ni mimi nasema there has been a difference in the definition of your term. Then the one nasema, for example, in the study conducted by Mugo, whereby he sought to do this and this, and he used this methodology, he found that he defined remote tasking as in another study by Mutunga, whereby the aim that's on mentioned as the method, he defined. Sasa unazicompare.
unasema there's a difference, they have defined in this aspect na hii aspect. Unaenda ya mwisho unaeleza ina define aje. Chalo 2022 also tried to define. In his study he was he used the data from, he defined the term as that. Then unasema he has defined, he has supported Muo or he has supported that comparison ndo unataka, ndo muhimu. So don't just try to ukifika kwa remote tasking uanzie tu define na uende next kama kuandika essay. Kama dissertation ingekuwa hivyo basi hakuna mtu angekuwa hawezi define. You have to write what we call critical. There are even many aspects that are compared. I can share, there's one of the document nilitumiwa lecturer alikuwa amesummarize. There are many things that you can compare kwa literature review. Don't just write something like an essay. Just go for the basic aim your study, objective, and the findings. Compare the sources based on those things. So for example, tukienda kwa 2, that's based on definition. Kama una define kitu, make sure that you bring 2 or more sources. Show how they have defined or they have agreed in the definition of that particular term. When you use sources that have been published in different years, for example, you'll be able to show how the definition or understanding of a particular concept has evolved over that period. That's why we have allocation mingi hapa kwa hizi words, for you to explain those things. Don't just write something like an essay. Together with 2.32, for example, in this case, our objective number 2, factors that affect job satisfaction amongst the remote workers in the UK. Ukiangalia kwa hii research, pale kwa introduction, kama wenye nilishia kama ulisoma, ilikuwa imesema hakuna research mingi imefanywa about remote tasking, which means that ni vingumu sana kuidentify hizi factors. So vitu ya kwanza unafaa uangalie factors that affect job satisfaction amongst the UK workers, for example, ama in general, factors that affect job satisfaction. So hapo utapata factors that affect job satisfaction. For example, hapo sasa Google sources pale kwa library, ama kama unatumia library, ama kama unatumia Chrome tu wewe enda search factors that affect job satisfaction, and then hapo mwisho uweke PDF. You get many sources that have carried research important in this particular concept. Utapata sources mingi, then choose. For example, hapo uta choose 30 because you need as many factors as possible. You need as many factors as possible. So uta search tuseme kama 10. Unaweza choose, ukichagua zako zikifika kama 20, choose only 10 of them, the ones that have been published between 2013 and 2022, for example. Make sure that abstract yake iko clear, methodology yake unaweza iona, findings zake unaweza iziona, and it identifies several factors that affect job satisfaction. Then utazianzia hapa. Start with the oldest, kama kuna 2013. Sema for example, in this study conducted by this person in this year, he tried to do this and this. He found that these factors affect job satisfaction, and as I mentioned, you can go to the extent of explaining how they affect the job satisfaction of the employees. If you can still get data on UK remote workers, you can still bring it. For example, kama nini yako ni secondary data, lazima sasa utakuja uzi-identify hapa the remote workers. Utakuwa specific factors that affect job satisfaction amongst the remote workers. The UK remote workers utapata, but amongst the remote workers you get many sources. So kila source ina identify factors kadhaa. Unaenda kwa ingine, unasema as it mentioned any of the factors that we have identified in the previous study, that you just compare. That's an aspect that I want you guys to be very keen with. Compare those aspects. Compare the sources and compare the argument that the study yenye imeongelelea. Hiyo ndio inaitwa literature review. Kwani leo nimemute bwana? So kwa nini kwa literature review msiandike kitu inakaa essay. Compare between compare the sources. Those two things. Ndio nimesoma sasa hii nasoma very keen
dissertation zingine unapata vitu tuliongelelea, but bado they have not taken what we said into consideration, which is very important. Then from there utaenda 2.4 ile inaitwa conclusion. Conclusion ile kitu muhimu hapa is to identify ama summarize the knowledge gap. Ukipitia hizo vitu utapata there is something that is missing. For example, kwa hii ukiexplain pale mwisho utakuja useme, for example, the studies have not focused on UK remote workers, and that is the way you want to focus. That's a knowledge gap. Most of the studies have not talked about UK remote workers. So study hapo unaifanya ndio specific on UK remote workers. So una identify gap and you say that your study is going to fill that particular knowledge gap. So kwa wenye wanachonga literature review, I think now they can write kitu at least inaweza kubalika. Literature review inakuanga almost about 25%. So ukisha kuja uianguke kidogo, uandike kitu inakaa S upate 5, getting a pass inakuwa ngumu. So tunaweza enda chapter 3. Yes. Yeah. At least hiyo watu wengi hapa wameishika, lakini nilikuwa naanguzia watu kama wengine hivi wenye wanaandika essay kwa literature review. Unajua saa zingine utatumekiwa na haraka tu mtu, kama hakuna time ya kukwambia rectify. So make sure that ukiandika literature review it's a critical analysis, si essay. So ndo tunaenda chapter 4. Sio watu wanne bwana, ni kama kila mtu hapa bwana. Sio watu wanne, ni kama everybody bwana. Hapo ni very important. Kuna watu wanaandika literature review, mtu anaandika ni kama essay. Anaandika kutolea tu kama tu essay, kusearch tu akiendaga tu. And make sure that zile sources unatumia hapa kwa literature review, lecturer akienda aseme I need the sources used, you can send me the PDFs. That's why in dissertation you don't dare ile inaitwa sham reference, si ile inamaliza na unaenda kusearch. Kama kwa literature review wewe fanya hivyo, you have to talk about ile kitu imeongelelewa kwa hiyo kitabu. So wacha tuende kwa ile chapter ilikuwa ya leo. Hiyo nimenguzia tu. Another thing, kuna dissertation nilifanya COVID-19 na sasa na site visuals za 2013. Niliangalia comments nikaona huyo lecturer ananiuliza kwani nilingojeka COVID yangu 2013. No, nakwambia lazima tutumie zile za ukweli hapa. Hauwezi kuandika proposal na kuandika dissertation, lakini I think tusha move from stage ya kuandika kazi unamaliza na una search. Actually ukiandika kazi vizuri, umeisearch vizuri, una cite kitu ukweli, kuanguka ni ngumu sana. Inakuwa ngumu sana because you are writing exactly what the lecturer needs. Lakini ukienda usearch pale kitu si credited, unatoa zingine kwa kichwa, chances of getting a fail are very high. So tuende kwa results. Unajua results ziko na vitu vingi. Results ziko na qualitative data na ziko na quantitative. Nataka tuanzie kwa qualitative data. Wakati ile data umecollect si ya numerical values, utaenda kwa kina Excel, ni vitu descriptive. Hiyo sasa ndio tunataka tuanzie. Qualitative data. Pia kwa qualitative kuna yenye umetoa kwa hizi vitabu, which is secondary data, which we are doing. Secondary qualitative data. Umeenda ukasearch sources zako, ukapata ile inaitwa qualitative data. Hapa ndo tunaenda kutumalizia kwa thematic analysis. For example, kwa hii nini iko hapa ilikuwa ya nini? Ilikuwa ya remote tasking for example. Nitaenda ni search about remote tasking for example, nipate sources zangu, ni include na ni exclude, nibaki na zenye nitabaki nazo. Nikishabaki na hizo,
nifanye ile inaitwa nizisome keenly, nipate themes. Sasa hiyo ndio nikuje na ile inaitwa data extraction table, na nifanye ile inaitwa thematic analysis, ni identify the themes. For example, secondary qualitative data. It is a secondary, aujienda kwa field, umeipata by getting sources online, and it is qualitative. There are no numerical values involved here. Ni just qualitative in nature. Nikimention qualitative kila mtu anaelewa. Juu kuna watu bado hawaelewi. Qualitative ni gani? Quantitative ni gani? Qualitative ni ile uwezi quantify, ni just an explanation of something. For example, ukiuliza mtu opinion yako kuhusu hii kitu ni gani? Akona opportunity ya kukueleza very detailed. Lakini ukiuliza huyu mtu akona miaka ngapi, atakwambia I have 25 years for example. 25, that is numeric value. Hiyo ndio tunaitanga quantity. It can be quantified. If something cannot be quantified, ni kitu tu ya kuexplain tu. Hiyo ndio tunaitanga qualitative, ndio tunaangalia hapa. Hii ni ile umeenda umesearch sources zako kwa school library, ukatoa zenye zijiongea kuhusu English, ukatoa zile za before 2013. Sasa zenye unabaki nazo unazisoma zote vizuri, ukitake notes ama ukisummarize mahali tuna summarizing. Hiyo ndio inaitwa data extraction table, lazima ikue. So when you have secondary qualitative data, tunaanzia na 4.1, obviously itakuwa chapter overview. Hapa ndo utaeleza chapter is divided into sections. Ndo lazima ukiandika dissertation you plan. For example, useme nimeenda chapter 4, nitakuwa na hizi sections. Lazima uplan, ndo sasa uandike chapter overview. Useme it is divided into these chapters. Lazima ukuwe na kitabu mahali. Every organized writer mwenye nishawaipata lazima anakuanga na kitabu mahali. Kitabu unapatanga ako na corner book. Leo ana open, leo today is 26. Ile kitu anafanya ana plan. So mzukue wale watu wa mtu anapewa kazi na anaingia tu. So ukienda kwa chapter overview, lazima kwanza ukue umeandika zile chapters zako zote. Unajua kile kitu chochote utaandika hapo. Ile inafuatanga sasa, tunataka unaweza mention tu prisma law diagram. Hapa mkue kipi? Hii lazima ikue. Umesearch sources zako, lazima ueleze kama umetumia Google Scholar na ProQuest. Ulipata ngapi kwa Google Scholar? Ulipata ngapi kwa ProQuest? After ulipata hizo, unasema uli exclude based on year of publication. Ni ngapi ulipata they were published before 2013 ndo ukazitoa? Ni ngapi ulipata they have used a different language which is not English ndo ukazitoa? Ni ngapi ulisema ulipata they are not relevant ukazitoa? Ukabaki na that specific number. Zenye unabaki nazo sasa unaanza kuzisoma. Screening, unaweza screen from the topic, from the abstract, unasoma kwa abstract, unasikiza. Does it have an important content yenye naweza itumia kwa dissertation? Hiyo una exclude them based on their relevance after kusoma their abstract. Sasa tunafika kwa screening. Hiyo ndio unaitwa kuscreen. Sasa unapitia, unasoma hiyo abstract, then from the abstract unaangalia kama it can answer your research question. If it cannot answer any of the research question, you excluded it. Hizo hapo lazima utasema how many did they answer after screening the abstract. From there, uende usome hiyo full text yote. Hiyo bado ni screening. Ulitoa ngapi? Unajua ukipitia ukiskim the full text, ukiona full text yake, you'll be able to tell whether it can answer any of your research questions. So how many did you identify from the full text that they don't answer your research question ukazitoa? Hiyo ndio inaitwa screening. Utaenda hadi mwisho uonyeshe, for example, nilibaki na 30 sources. Na zile unabaki nazo pale, because many of you guys are cooking and are very creative in doing this. Make sure that ile umebaki pale ya mwisho, zile sources umebaki nazo za mwisho, they are more than 20. Kuna mtu anakakuku pale, anaenda anakafinya, anabaki na 6 ama 4. Ndio wakue na ile urahisi ya kusummarize. Make sure that umebaki na many in such a way that
kila objective ama research question iko na kama 2 ama 3 za kuanza. So kwa Prisma flow diagram, enda tu online research Prisma flow diagram template. Utapata templates mingi, utachukua tu yenye unataka. For example, acha ni copy paste moja hapa. Prisma flow diagram. Word template. Acha ni copy paste moja. Acha nione kama naweza get sources. Kidogo. Kidogo tu ipate Prisma. Kuna mtu ako na swali? Sasa hapo kuna swali? Hapo tumefika. Sasa hizi unaweza andika nini? Literature review vizuri sasa. Sasa naweza ichora vizuri. Sasa nyinyi ndio mnaanza, nataka mshike kila kitu vizuri upate. Lakini ubaya sitaki mjue nyinyi wote juu we still have assignments that need to be done. Kila mtu asijue dissertation. Usipia dissertation iko juu. Anze kusema mnafanya nini peke yake. So ukifika hapa kwa nini? Ukifika kwa Prisma flow diagram, enda tu search word template. Utapata nyingi zenye you can edit. Uangalie search strategy yako ina fit kwa gani. We have many templates zenye zimekuwa designed, but make sure that umezi search in word format ndio usikue na issues za kuedit, because you have to edit. Usicopy paste exactly venye iko. Wacha ni share Prisma flow diagram moja hapa. Go. Hii inaonekana Prisma flow diagram. Imekuja. Lazima ukuwe na kitu kama hii. Kitu ya kwanza inakuwa identifying the articles. Ni ile una search. Sasa for example tuseme huyu mtu amesearch from ProQuest na pia akasearch from Google Scholar. So kila mtu anaona hapa, because this is very important. Watu wengi wanakuku. Tunaiona vizuri hiyo diagram. Sasa na mbona ime close? Ni kama umetoka kwa angalia, ni kama umetoka kwa screen sharing. Sasa inaonekana? Imekuja. Okay. Sasa assume huyu mtu amesearch. Hii utaicopy paste tu venye iko, you just edit. Itakuwa na plug. Edit n. So ile kitu stage ya kwanza ni identification. Umesearch from Google Scholar. Tuseme hapa kuna Google Scholar. Usiandike qualitative secondary data dissertation hii na hii kitu. Kuna Google Scholar na kuna for example ProQuest. Na kuna zenye umesearch from ProQuest for example. So kwa Google Scholar tuseme for example utakuja usearch remote tasking. Upate sources zake, uende pia usearch factors that affect job satisfaction of remote workers, upate total. Tuseme zile sources zote umepata from Google Scholar, usiandike namba kidogo yenye ni irrelevant. Zinafaa zikuwe huku 13,000. Usiandike 312. Juu ukisearch hiyo kitu, ukiandika pale kwa search results, for example, kama ulikuwa una search remote tasking peke yake, kuna ile combination unaweza tumia. Angalia combination ama ile inaitwa Boolean logic, ujue venye watu uzicombine. So for example, remote tasking, ita Google remote and capital tasking. But hiyo izikusumbue sana unless umeuliza Boolean logic yenye umetumia.
Sema for example, the combination will research remote tasking, nuka search factors that affect job satisfaction of remote workers. Ukisearch kwa Google Scholar kuna pale juu inajiandikanga 3 of items. Hizo items ndio unafaa uandike hapa. Inakuwa namba kubwa sana, hata 300 and something. So make sure ile ni umeandika hapa si namba kidogo, it's been just in thousands. So lecture hata Google because atadhani uliweka some limitations, ika reduce the number. So tuseme from Google Scholar umepata 336, sorry, that 3659. Kwa ProQuest inakuanga database kidogo, tuseme umepata 654. Hizo ndio umepata. Sasa toto yako hapo lazima uongezanishe vizuri. Sasa uko na sources ngapi zote? Uko na 33659 plus 654. Hizo ndio sources uko nazo zote. Ndio ujue sasa the reason wanasemanga uwezi fanya qualitative, wanasemanga qualitative secondary data inafaa ukuwe na time mingi is because of these sources. Because the professor expects you to open hizi sources zote. Kila moja uopen, uangalie inaongea kuhusu nini. It is a very large number. Lazima utaiopen, uangalie inaongea kuhusu nini. So for example, ndo uonyeshe lecture au kupata mingi, unaweza weka specifications kama for example in UK, among the UK workers. Ndo upate, unajua the more unaweka specific words, the more your number ina reduce. So tuseme from the Google Scholar umepata hii number, from ProQuest umepata 654. Sasa hii uko na 3369 plus 654. Hizo sources utazipitia. Topic tu uangalie topic yake. Kuna databases zingine zinakuwa allow. Unaweka for example after umepata hizi zote, for example kuna zile zinaitwa duplicate, kuna zenye zinafanana. Kuna mahali unaweza assign ama tick useme exclude duplicate. Itakuletea duplicate ni hii number. For example ikikwambia zenye zinafanana ni kama ni tuseme zenye zinafanana ni kama 876. Hizo zinafanana. Kuna ingine pale chini ni mingi. For example zitakwambia, for example ulikuwa unataka kutumia zenye zimetumia primary data, ndio zote zinataka in study. Ama tuseme eligibility yako inakuwa based on different factors. Kuna databases kama ile ya IBCOST itakuwa allow excluding sources based on eligibility. Si lazima ikuwe eligibility, wacha tufuate hizi zetu normal. Tuseme records published before 2013. Sasa hapa lazima utoe namba mzuri based on your topic. Utaangalia sources zenye zilikuwa published before 2013. Kama ni Google Scholar kuna mahali itakuwa allow pale kwa customize uweke published after 2013. Hizo ndio utabaki nazo. Kuna zile zitapotea. Tuseme zimepotea ngapi? Zimepotea 2300. Haya, unaweza tutakuwa na zingine zenye uta remove because they have not used English. Unaweza kuwa specific hapa. Useme removed because they have not used English, uweke. Removed because they have not talked about UK, kama ulikuwa specific about UK. Juu kuna mahali pale kwa nini? Kwa hizo databases, kuna mahali tu unatik. The ones that do not talk about UK unatik mahali zinajikata. Unaambiwa ni nambari fulani imejikata because it has not used that one. So removed for other reasons that you have explained in your criteria. Tuseme hapo umetoa 465. Nataka nibaki na namba kidogo, but usikuku design imekuka hapa. Make sure that you are relevant. So nilikuwa na 33,659 plus 654. Nilikuwa na 34,313 sources. Ndio nilizipata from Google Scholar and ProQuest. Nikatoa 876
because they are duplicate, nikabaki na 33,437. Nikibaki na 33,437, nikatoa 2,300 because they were published before 2013, nikabaki na meifanya wacha hii iwe 23,000 hapa. Wacha hii iko hivyo. So nikatoa zenye nilikuwa nazo, nikatoa 23,000. Nataka nibaki na namba kidogo yenye nimemeja tu. Nikatoa 23,000, nikabaki na 10,437. From the 10,437 kuna 956. Sorry. 9856 zenye nilizitoa because of other reasons like the language used, relevance by identifying from the title. Kwa kuangalia kwa title ukaona hii si relevant, and other factors that you will explain in your exclusion criteria. So nikatoa 9865. Nikabaki na 872. Sasa 872 ndio nimebaki nazo hapa. Ndio nitaweka hapa 872. So lecturer akiangalia the number which is here plus hii zenye tumetoa, unafaa upate hii. The total yenye iko hapa, the total of this. Kuna mtu anafanya unapata hizi, ukitoa hizi they are not adding to this. So this tunatoa hizi, tunabaki na hizi. Hizi tutatoa hizi, tubaki na hizi. So make sure that hiyo hesabu hapo inaeleweka. Sasa uko na 872 sources zenye umeziangalia tu title yake. Hujafungua abstract yake, hujasoma hiyo the full text of those sources. Sasa unazianzia screening. Screening nimekwambia kitu ya kwanza, unaanzia from abstract. Based on abstract. For example, ukiangalia abstract zao utapata kuna zile si relevant. So tuseme umepata like 523, ukiziangalia they cannot answer any of your research questions. So you had 872, ukatoa 523. Umebaki na 349. 349. Uko na 349 sasa. Hizi 349 unafungua full text sasa. Unaenda unazikliki. Kila moja unaenda ukikliki, unaangalia full text yake. Ukiangalia full text kuna zile zenye utasoma from the full text upate bado you could not identify from the abstract, but you can identify from the full text that they are not relevant. Kitu ya kwanza ukifika hapa, kuna zenye utapata their full text is not available. Full text. Let me copy paste E. No, niandike full text availability. Full text. From the full text, utapata kuna zenye ukiclick full text yake unaambiwa by, ama unaambiwa it is not available, you have to get it from, iko na complication ya to get the full text. For example, tuseme like 2 or 3 ziko na hiyo issue. Then ukuje upate like 50 of them irrelevant from irrelevant. But after reading their full text, umepata they are not relevant. Tuseme n yake ni 85 for example. So you had 349, ukatoa 2 or 3, na ukatoa 85. 349 minus 2 or 3 minus 85. Utabaki na 61. Utabaki na 61 sasa. 61 ni zile sasa utaona hizi zinaweza tumika in the study. But we still have other utasema ulizisoma tena for example. Ukisoma tena ukapata for example the content contained in these articles. For example,
haitasaidia. For example, unaweza pata most of them zijiongea about telecommuters instead of remote workers. Zingine they were not clear on the methodology. Zingine they were, sasa hapo ndo utakuja uweke hizo reasons hapa. Reason number 1 still irrelevant from the, ama they cannot answer any of the research questions. Hapo chini useme the methodology used is not relevant, you cannot identify the authors. Hizo vitu sasa ndo utakuja uziweke hapa. Tuseme hapa tuko na reason number 1 tulitoa 30. Reason number 2 tukatoa 19. Reason number 3 tukatoa 5 for example. Zile sasa after umesoma hiyo source mara ya kwanza na ya pili, identify these ones, they will not help me in this study. Ndio sasa utakuja uzitoe hapa. Ya kwanza after reading umesema unaweza weka irrelevant hapa. Unaweza weka number 2, the methodology used is not clear. Number 3, you cannot identify the authors. Number 4, hizo reasons. Ukitaka vizuri ku-identify njia mingi za ku-exclude, Google about inclusion and exclusion in systematic review ama in qualitative studies. Get many criteria that you can use. So ndo utakuja uweke hapa. So I had 61, nikatoa 30, nikatoa 19, nikatoa 5. Namba yangu sitaki ikienda chini sana. Nikabaki na 24. Studies included in the review ni 24. Hizo ndo sources utazisoma vizuri, uzisummarize. Sasa mnaweza unmute kama kuna issue hapo muulize. Because hii part watu wengi hawaiandiki, na wenye wanaiandika unapata hizi hesabu aziada hapo. Ukiangalia namba yenye ilitolewa au pati chini ni nini ilibaki. So sijui kama kuna mtu ako na swali hapo. Kindly mnaweza unmute. Hapo nimeelewa vizuri. The only question that I may have ni sometimes you might have used other sources kwa kusite kwa introduction, kusite kwa zile sources zinaongelelea hapa specifically zenye sasa utasoma identify themes. Ni kama sasa the secondary data. Hizo sources 24 is our data now. Si zile zenye tumesite huko introduction, literature review na zenye tutasite hapana. So which means that the total number of my reference list should be more than these 24. Utaweka hizi 24 plus zenye ulitumia kwa introduction, methodology, literature review na kwa discussion, we still use others to support our arguments. So hii ni ya secondary qualitative data. Secondary qualitative data. Then you may search sources from the databases. Ukapata sources kadhaa. Sasa hiyo ndo your data. Now my data iko kwa hizi 24 sources. Hiyo ndo secondary data yangu. That's the data that I'm analyzing. Unajua kwa kila project lazima uanalyze data. Ama uget case study uanalyze. So my data hii hapa itakuwa 24 sources. Hizo 24 sources ndo nitasoma vizuri, nitengeneze, nisummarize mahali. Nikisummarize mahali, sasa itakuwa easy kuanalyze sasa. So sijui kama hapo tumeshika vizuri. Kama kuna mtu ako na swali, uliza. Ndio kila mtu at least aelewe na hii part. You sit expect kuona mtu anasema research sources na haja explain kwa hii kitu. Sasa ukimaliza uko na 24 sources sasa. Hizo 24 sources huo unazisummarize. Kila moja unasoma mara ya kwanza, utasema keenly na pia ukazirate several times. And then you summarize them in what we call data Sasa after umesoma ya kwanza hadi ya 24 na ukarudia tena.
inaitwa kuskim. Unaopen kila source, unaiskim tu, unaipitia tu hapo juu, unaelewa nini data ilikuwa ya nini na walipata aje, data ilikuwa ya nini, method ilikuwa gani, walipata nini. Now you summarize it. Ukisummarize utakuwa na row moja, source 1, row ingine source 2, hadi source ya mwisho, the 24th source. So in this case you'll insert a table. So kwa hii table kuna columns kadhaa. Column ya kwanza ni authors, author wa hiyo article ni nani. Column ya pili, the year that the paper was published. There's no specific format. Angalia tu data extraction table utapata many formats because we have to be creative. Number 3, you'll have methodology. So utaanzia na author, year, methodology ama design used. Number 4, column ya 4, unaweza summarize the results of the study. So for example, you insert a table here. Lazima ikue I'm inserting a table, column zangu 6, and then we have 25 rows. Because usisahau kila article for these 24 sources, kila moja iko na row yake. Then tuko na hii ya headings. So utasema kuna authors, unaweka hivi juu, kuna zingine ziko na author mmoja. Then year of publication, tuko na methodology ama design. Zingine unaweza identify, for example, number of participants, method of data collection. Ni vile tu utaamua, lakini ukifanya zile za science zile mingi, kama tuseme unafanya public health, lazima ukue na number of participants, sample population ilikuwa gani. So itakuwa na columns mingi. So for example, mimi hapo nitakuja, for example, na nikuje niangalie quality score. Kama for example ulitumia ile inaitwa CASP method, lazima kila source ulipea score yake. For example, after nitawaonyesha vile mtu anatumia hiyo quality assessment tool ya CASP. Utazipea scores. Kwa hivyo ukisoma source unaipitisha kwa ile CASP quality assessment tool, unajua score yake. Then mimi hapa mwisho nitakuja ni summarize. Summary of findings. So utakuja na article namba 1 imeandikwa na Muo. Ni ya lini? Ni ya 2013. Methodology alitumia gani? Mixed. Kama ni qualitative go for qualitative sources mingi, lakini si lazima. You can even go for mixed. Lakini pale kwa exclusion pia unaweza sema you excluded those that have used quantitative. Because hapo uko qualitative, but hiyo si lazima. Because we can still have quantitative sources, lakini they have important qualitative data. So utakuja kwa quality score, ilikuwa medium, high ama low. Sema hii ni high. And then ukuje summarize findings hapa. Summarize findings hapa. Ukuje usummarize findings hapa in bullets. Uweke just summary. After umeisoma sasa utasummarize findings hapa. Ya kwanza uandike, ya pili uandike, ya tatu uandike, hivyo uandike zote. Uende ya pili. Chalo et al. Uandike year 2015. Method used qualitative. Yeah. Score yake ni gani? Then you summarize the findings. Hii ndio tunaitanga data extraction table. So kwa qualitative secondary data lazima ukuwe na Prisma flow diagram na lazima ukuwe na data extraction table. Kama hizo mbili haziko hapa, lazima uweke hizo 24 sources hapa zenye umepata. Kwa hivyo hii namba iko hapa ndio tuta expect hapa. Kuna watu wana try kufinya hapa kabisa, mtu abaki na 3 ndio hapa aweke 3. Usifinye sana. Waje go around 20 hapa. Ikuwe at least 20 kwenda juu. Ikikuwa less kidogo because some topics zitakuwa na nini kidogo, acha ifike 15 hapo. Isikuje less than 15. Most of the professors kama iko less than 20 wanakuambia enda ufanye research tena ngo
expound on your research method, uongeze nini? Uongeze sources. So hiyo ndio inaitwa data extraction table. So hata before uandike results, kwanza tengeneza hizi vitu mbili. Ndio ukianza kuandika result chapter, ufanye tu kuzicopy na upaste kwa nini yako sasa. Hapa kwa data extraction table unaweza change the layout ikue landscape. Pata ina accommodate hiyo table yote. So hizo vitu mbili ndio ziko muhimu sana kwa ile inaitwa qualitative secondary data. Hizo ndio muhimu kabisa. So wacha turudi sasa. Wacha turudi kwa sasa we had prisma flow diagram. Before you copy paste your prisma flow diagram lazima ueleze. Sema search was made from 2 databases, ProQuest and Google Scholar. From ProQuest, the number of sources obtained was this. This number was obtained from Google Scholar. From the total number that you identify from this number, sources were excluded based on this and this. Those excluded were useme hivyo ueleze hiyo nini hiyo prisma flow diagram. Then you will move after screening based on this ukatoa hizi sources hivyo hadi ya mwisho. This is summarized in the below diagram. Sasa unakuja una copy paste ile prisma flow diagram hapo. Unaweka ile inaitwa caption. So unaeleza kwanza before u copy paste the prisma flow diagram. Usi copy paste tu na useme at lecturer ataelewa na uende next. First eleza hiyo kitu kwa prisma flow diagram, then u copy paste the diagram. 4.3 tunaenda kwa characteristics of the studies. Hapa sasa ndio utakuja uweke ile nini, ndio utakuja uweke ile data extraction table. Si hapo juu umesema umebaki na 24 sources. Sasa una summarize hizo sources. Kitu ya kwanza hapo unaweza anzia na unaweza copy paste the data table, unaweza anzia na copy paste the data table. Tena hapo chini unaeleza. Sasa ni zile studies. Si tu kuna 24. Sasa unazisummarize pale chini. For example, the 24 sources reviewed, uweke hapo in brackets usisummarize. Useme review, for example, huo 2013. Uandike zote hapo uzilist the 24 of them. Na pia characteristics sasa utaziangalia based on the year. For example, they were published between the year 2013 na hii mwaka. Yenye ilipublishiwa kitambo ni 2013 na ni hii ya hii, latest ni 2022 na ni hii. Una identify, be specific. Useme tu ataona tu from the diagram. Pia uende from the year, go to the methodology. Most of them zimetumia qualitative methodology, except one of them yenye imetumia mixed, na hiyo one unaipeana. Hiyo imetumia mixed. Kutoka hapo unaenda kwa quality unasema 12 of them can be categorized to be of high quality. Unazimention hapo. 5 medium quality unazimention. 7 low quality unazimention. Kutoka hapo unaenda kwa relevance. Unasema they have talked about this and this. This one has talked about this and this. So una identify ile zile zinaitwa themes. Sasa after umesummarize utaona zile zinaongea kuhusu kitu kimoja. Kitu yenye imerepetiwa by 2 or more sources. Hizo ndio tunazitanga sasa themes. Sasa ndio unakuja 4.4 unaandika hizo themes hapo sasa. Unaandika themes zenyewe hapo. Kwa hivyo moja imeongelelea about for example kama moja imedefine remote tasking 4. Kuna watu wanatengenezanga table hapa, of which si lazima. Mimi nitakuja niweke 4.1. Kuna ile imeongea remote, kuna zenye zimedefine remote tasking. So utakuja useme 5 of the sources have defined this concept. Ya kwanza
ueleze imedefine aje. Ya pili imedefine aje. Ya tatu imedefine aje. Hapo usianze kusema usianze ku critically analyze. You are just summarizing. Usianze kusema ati inafanana na ile. No. You are just summarizing now. 4.2 kuna hiyo ni 4.41 ama sorry, this is 4.41, sorry. 4.41. Then tuko na 4.42. So utapata from ile table umetengeneza kuna zenye zimesummarize remote tasking. Hapo chini kuna zingine sasa zinawasema second theme. Second theme kuna zenye zinasema that employee satisfaction. Nataka niangalie one of the factors that affect management employee relationship. Kuna mbili ama tatu zenye zimesema management employee relationship ina affect job satisfaction of remote workers. Sawa. So hiyo ni theme. So utakuja useme identify hizo sources. Hii na hii zimeagree that remote tasking ama management employee relationship is one of the factors that influences the job satisfaction of hivyo. So kwa kila theme lazima uidentify ni gani hizo zenye zimekuja ku agree on that particular thing. Ndio ikakuwa theme. Because a theme is a common issue. Lazima ikue two or more sources zimeongea kuhusu hiyo kitu unaita theme. Kuna swali. Sasa lazima kwa kila theme identify the sources gani zenye zime agree on that particular theme. It is a common issue, okay? Identified by which sources. Kwa zile 24. Sasa hapa tunaongea about 24. Usianze kuleta vitu zingine haziko hapa. You are summarizing zile 24 themes from those 24 sources. So utakuja uandike themes zote umalize. Lazima from those themes ukue sasa you can get answers to your research question. Lazima ukue na definition ya remote tasking, lazima ukue na factors that affect the job satisfaction of remote workers na ukue na way forward ama solutions zenye zinaweza kuwa ndio zisolve the issues that are influencing the remote workers. Lazima sasa ukuje upate you can achieve your objectives. Now you can answer your research questions from these themes zenye unaandika hapa. So zikuwe na themes, upate you still have research questions that you have not answered. It means that you have not achieved your research goal, your research aim. So uje uweke themes hapa. Ndio sasa uende. Pia nilikuwa naongelea about table. Unaweza tengeneza ka table, ka themes. For example, nitakuwa na table inakaa hivi. Nitakuwa na table, just depends on venye utaiweka. For example, nitakuwa na kuna kitu inaongelea about definition of kuna main theme which is remote tasking. Then kuna sub-themes hapo. Kuna wame-define differently. So hiyo ni theme moja. But about table, si lazima ukue nayo hapa. Because there are many ways of, unaweza input design very different ways. Uonyeshe venye, for example, ni sources gani, the number that zimeongea about hiyo particular theme. You can have the theme and column nyingine ya percentage ama frequency of the sources. Kama ni tatu zinaongea itakuwa 3 out of 24. Ndio zimeongea about remote tasking. Kuna zenye zimeongea about management employee relationship as a factor that influences job satisfaction. Ni ngapi? 5 out of 24. Just come up with a percentage showing the frequency ama sources, the number of sources that have agreed on theme yenye unaandika kuhusu. You can come up with that table. There are many ways in which you can frame the theme table. Lakini si lazima ukue na theme table hapo. As long as umeeleza kila theme ni sources ngapi zenye zinaongelea about your theme. I think that's enough. Then kutoka hapo uende 4.5 which is conclusion.
tueleze sources ni 24. You summarize it in data extraction table as shown in table 3. The things that you just summarize now that chapter 4.5. Hii ndo watu wengi tunaandika inaitwa secondary qualitative data. Hiyo ndo inaitwa results. You have data consisting of 24 sources. You summarize it in data extraction table, and then you get the themes from the table. For every theme lazima useme ni sources ngapi zenye zinaongea about hiyo particular theme. Si hivyo? Kuna swali. Yes. Ndio uweke nini ndio tusikie. Unapotea. Sio kwani umetoa zile earphones? Niko nazo, nisikie. Sasa ama ni wewe unaongea pole pole basi. Mnanisikia sasa? Hai tunakusikia. Okay, umetoa wakati wa kuuliza swali ndio una lost. Okay, I'm saying this. Sasa uliza sasa. Karibia nini? Microphone. Hiyo kwa microphone ya hiyo. Assume that umetoa. Unapotea bana. Ama hebu text hapa kwa nini? Ama chukua hiyo microphone uweke karibu na mdomo. Hiyo ya earphones. Kuna moja imeulizwa hapa whether you combine hiyo weka hivyo. Hivyo sasa. Hivyo utasikika. Okay, now assume that we for 1,000 words now. I remember itabeba almost 4,000. Mbona tujaweka somewhere naona unajua ukiuliza kuna the main word ndo watusikie. Hebu text hapa venye nani ametext. Katume tu hapo. Okay. Na sometimes wakati sasa tunataka kusikia sana tunasikia lakini wakati mwingine hatusikii. Sasa kuna mtu ameuliza whether you usually combine discussion and results. Most of the shule zingine zinakuambia ucombine. So pale after nimetoka kwa nini, mahali unaona nimeanzia themes hapo. Discussion yako utakuja uianzie hapo. So for every theme, after you identify resources ngapi zimeagree on that particular theme, una bring other, you now start critically analyzing. You say, has this concept been supported by literature review? Kama for example, kuna sources tatu zimedefine. You compare them and then show whether that iko supported by literature review. But kwa discussion, wacha tuongea discussion chapter peke yake. Assume sasa ni results umesummarize. Kama umeambiwa combine, sasa utakuwa na chapter 5. Chapter 4 na chapter 5 zitakuwa zimeshikana. After umemaliza kuweka data extraction table, you go to the themes and you critically analyze the themes in comparison with what you wrote in literature review. Lakini utangoja swali yako hapa utuandikie bwana. Naona umejibu. Ulikuwa unauliza hiyo? Ilikuwa similar. Wakati results imeshikana na discussion, lakini tutaongea discussion peke yake na ukiambiwa ushikanishe tu zishikanishe hivyo, hakuna shida. So, nataka tuende kwa discussion ya qualitative secondary data. Ndio sasa tukuje tuanzie na qualitative primary data tena. Lakini sasa after umeandika themes na umeenda kwa chapter 5, sema kuna chapter 5 hapa, umekuja chapter 5. Ama zimeshikana. Chapter 5 which is discussion. Sema kuna chapter 5 which is discussion.
Kama zimeshikana utakuwa, kama umeambiwa ushikanishe utakuwa na chapter 5, itakuwa continuous. So kama uko na chapter 5 itakuwa na 5.1 which is chapter overview. Useme the chapter is divided into sections zinatoshanaje. After umeandika chapter overview, unaenda kwa 5.2. Sasa kwa 5.2 utaandika sasa the research objectives. Research objective number 1 ilikuwa to understand the concept of remote tasking. Sasa hapa ndo utakuwa na 5.21 ukuwe na concept of remote tasking. Ueleze imedefiniwa aje from the sources. Sasa ni kama unaandika literature review nyingine based on the sources 24 zenye uko nazo, and then you bring what you reviewed under literature review. So for example, kwa zile sources 24 niko nazo, ndasema hii imedefine remote tasking hivi, hii nyingine imedefine hivi, na hii nyingine imedefine hivi. Then you compare them, those sources. Then you come up with a general definition, and then you compare it with the definition that ulikuwa umeipata wapi kwa literature review. So hapa kwanza unaangalia what you have gotten from your data findings, which is called the data findings from the 24 sources. Then does that una compare that then umepata with literature review. So unaanzia na your data, umepata nini? Is it supported by what is in literature review? To kama hiyo. So there's a general topic that is used here. Here niangalie this. Because huwezi kuja useme just a minute. Leo tu niangalie. Leo tangu ya itasaidia. Sasa hapa useme major results zangu utasemaje? Dogo tu. Sijui utakuja useme major results ama utasema nini? So utakuwa na 5.21. Sasa zile objectives zako sasa utakuwa na concept of remote tasking, uzieleze. Sasa kitu ya kwanza kama umeenda concept of remote tasking, because it's one of the themes. Sasa zile themes ziko pale ndio utazipresent hapa as answers to your research questions za hiyo study. So concept of remote tasking ni theme. So kwa hiyo theme ume-identify sources fulani, una-identify from these sources. Remote tasking has been defined as this and this. Una-define now from your data. Then you compare it with literature review. How does that compare with literature review? Kutoka hapo unaenda 5.22, unaenda factors that affect the job satisfaction of UK remote workers. Sasa hapa utakuwa na theme tudogo. Juu sasa pale tulikuwa na management employee relationship, tuko na salary ama compensation, tuko na themes tudogo as factors that affect job satisfaction. So hapo utakuwa na usiweke numbering hapa. Sasa utaanza na management employee relationship. Useme ni ngapi zimesema hii ni one of the factors. Useme kuna nyingine ya compensation mechanism. Kuna nyingine ya technical support. Communication, ngapi zimeongea about hiyo. So kitu ya kwanza unaeleza from your data, unasema these sources they have agreed that communication is the one of the factors that affect job satisfaction, this and this. Then you compare the two sources, how they find about that factor. Then you compare with literature review findings. Ulikuwa ume-identify hiyo from the literature review ama ni new factor, unasema hivyo. So you compare what ume-get from your secondary data, then you compare that with literature review. Then mwisho kabisa ukuje na strategies to improve
Sasa hiyo itakuwa 5.23. Strategies to improve job satisfaction among the UK remote workers. Ulikuwa na two themes pale. Ulikuwa na theme moja ni training. Hiyo ni theme moja ulikuwa umeidentify pale juu. Theme nyingine ulikuwa umepata ni ku increase salary, we explain. That's what we do under discussion. Then 5.3 inakuwa contribution of the study. Contribution of the study. And then 5.4 naweza enda conclusion. You can still have many subheadings, like you can critically analyze the review process yenye imekuwa, but basically mimi nikitoka kwa the themes, the objectives na summarize the themes, naenda kwa contribution of the study and then kwa conclusion, na conclude based on that. Ndio sasa niende kwa niende chapter 6, which is conclusion. Conclusion utakuwa na chapter overview still. Then hapo chini uandike answer to every research question. For example, uandike remote from the sources obtained. Ama useme you have been able to answer the research questions from the sources that you have obtained. The first question was on the concept of remote tasking. From the sources obtained, remote tasking can be defined as this, and this. The other question was factors that influence job satisfaction. From these studies, it is clear that these factors affect job satisfaction. Ya mwisho, the study also sought to recommend strategies that can be used to improve job satisfaction among factors identified from those sources is nice. Then ile paragraph ya mwisho kabisa, because hautakuwa na conclusion of conclusion, ile ya mwisho kabisa utaongea about knowledge gaps now. The study has not been able to do this and this. This opens a gap for further studies. Unaweza ongea about the challenges that you have faced. Sasa kwa conclusion. So conclusion unaanzia na chapter overview, naeleza the answer to each research question, and then unaenda kwa knowledge gaps and the challenges ama drawbacks ama the limitations of that study. Then utakuwa umemalizana na your qualitative secondary data research. Si ndivyo? Kuna kitu tusijanguzia. Julius. Yes. Kuna wali sijanguzia vizuri. Naona sio mchezo. Dissertation ni gwagi tu. Ukisikia mtu anaandika dissertation ameiva kila sasa ukiandika dissertation unakuwa umefika mwisho wa writer. Sasa sijui unakuwa na heshima zake. Lakini wewe umeiva hii kitu bana. Mimi nilifanya statistics bana. Wewe umeiva hii kitu. Kama hizo vitu zote unatoa kwa akili kudrain. In fact, what baffles me is that you forget hata details. Unajua ukiandika dissertation for long utafika mahali upate kuandika dissertation, you don't need hata kuangalia at format. Nilitoka hapa nikaenda wapi? No, you just write because uko na flow. Zinafuatana tu. Hata mimi ukinipea systematic review nitakuandikia vizuri bila kuangalia mahali. Niliandika dissertation ya kwanza nikiandikia essay pro 2017. So niliandika dissertation ya kwanza na since then mimi naandikanga dissertation. Kila mwezi nitakuanga na dissertation moja ama mbili. Ndio sasa venye zilikuwa mingi niliwafunza, sasa mkaanza kusikia mimi. Hiyo imekuwa very very informative class. Wacha niangalie kwa kazi mingi iko hapa kwa results. Sasa unajua kama ulikuwa umekuku kwa methodology ukadanganya lecturer venye ulifanya vitu kali. Sasa hapa kwa results ndio utaonyesha hizo vitu kali ulifanya. Sasa kama ulikuwa unasema ati ulifanya quality assessment ukatumia tool kali, hiyo tool kali sasa ndio utakuja hapa utuonyeshe ulitumia aje. Kama unatuonyesha ulisearch from 50 databases, ulisearch from Google Scholar,
at library ukasearch signal, unataka kuonyesha lecturer ulisearch vizuri from more sources. Sasa hapa ndo utakuja utuonyeshe ulipata 3 million sources. How did you exclude them? So lazima ile kitu umeeleza kwa methodology sasa utakuja sasa uifanye hapa. In reality sasa lazima ukuwe na ile diagram. Usikose kuwa na diagram na lazima ukuwe na data extraction table. Lazima usome hizo sources zote ukisummarize. Kuna watu wananiuliza wale wamekuwa hawafanyi hivyo na wanapita. Kuna watu wanafanya qualitative dissertation as in qualitative secondary data unapata kapasi. Uwezi kama hujaandika hiyo diagram na hujaandika data extraction huwezi pata more than 60. Haiwezi. Lazima iko 50 hapo inachezea hapo ama irudi chini. Ikuwe fair. Unajua mostly sisi tunafanya dissertation zenye tunafanya tunatumia qualitative secondary data. Hiyo ndio tuna focus nayo. Ukipata dissertation kama unaweza avoid njia zingine zote ufanye qualitative secondary data, tumia hiyo. That is the easiest, na hiyo ndio itakuwa na maswali mingi. Hauuliza maswali mingi na mtu ati nini. As long as pale kwa Prisma flow diagram una sound kitu realistic. Unaona mtu anasema research from Google Scholar akapata 23 sources zote. Hizo zote zenye research zote alipata 23. Yep, mimi hapa kwangu nimesearch nikapata 44,000. Lazima zikuwe mingi. Sasa ndio utakuwa creative kidogo pale, uende ukizifinya kabisa pale. For example useme nili exclude 23 ama 33,000 because hazikuwa relevant. Unajua hata kuuliza hazikuwa relevant aje. Utamwambia you opened all of them ukaangalia ukapata topic yake inaongelea kuhusu vitu vingine tofauti, and that's why we are explaining. Unajua kama ulikuwa na 44,000 umetoa 33,000 na ukuja hapo chini kwa title useme bado ulipata zingine si relevant ukatoa huku 8,000. Unajua umeenda ukikafinya pale ndio ukabaki na 20 yako, lakini kila mmoja usipate 20. Just be creative. Moja pata 19, ile nyingine 23, zile zingine upate 29. Saa zingine kama uko na content upate 30. Unajua kuna dissertation utapewa 30, kama nyingine tulipewa 24,000 words. Si hapo lazima utasummarize hata 50. Ndio upate nini? Upate content mzuri. Nitasaidia na samples, lakini dissertation nitawatumia sijakuwa submitted. So nikituma sample msiuze huko kwa course hilo. Nitashare samples. Sasa nataka turudi huko nyuma tuanzie ingine ya qualitative primary data. Unajua primary data ni ile sasa umeenda kwa field, umepata ni qualitative. Haina mahesabu pale nini, ni qualitative. Unajua hapo lazima hii tumefanya hapa inaitwa thematic analysis. We still have other methods of analysis. Content analysis. Sasa nimengundua primary ni kama ni term kindesign ukitumia qualitative. Qualitative primary lakini si utakuwa na content kidogo. But anyway, kama una avoid kusoma zile sources mingi pale, unaweza use what we call qualitative primary data. Ukitumia qualitative primary data, umeenda kwa field, umecollect data ukitumia open-ended questions. After umeenda kwa field ukitumia open-ended questions, ukarecord mahali. Unaweza kuwa ulirecord kwa kitabu ama ukarecord ukasave mahali. Unajua sasa utakuwa unasikiza ukisummarize. So when unasikiza ukisummarize, sasa kwa results after chapter overview, chapter 2, acha tuiandike tu. Acha tuandike ile inaitwa qualitative primary. Hii hatutakaa sana, msi exit. Tushamaliza ile main. Hii ni kidogo tu because sometimes utapewa proposal na imesema they used primary data, qualitative in nature. Kama ni qualitative primary data, qualitative primary data. Hii ni yenye umeenda kwa field,
ukauliza respondent, mkiangaliana hivi kwa macho, aka explain, ukasummarize kwa kitabu. Sasa from kwa vitabu you are now transferring. Unajua results ni kusummarize the results exactly. You don't bring any other thing. Hakuna kitu kingine utaanza kuleta huko ati sources zingine, no. You summarize exactly the data that you got. Only that. You don't need any other thing. So, utasema for example, kitu ya kwanza 4.1 chapter overview kama kawaida. 4.2 summary of the results. Hii inanga kazi mingi, lakini msikimbilie sana because of ethical process. Unaenda tu kwa summary of the results 4.3 themes 4.4 conclusion. Hii ina mambo mingi. Ama umetumia open-ended question kwa interview, ukauliza respondents wakakujibu nini? For example, wakikujibu ukarecord kwa phone. So for example, kama ulikuwa unawapigia, you have to record. You must have transcriptions. Lazima ukuwe na ile kitu record ni gani. So kama uliwapigia simu, lazima kama ni there are 20 participants, lazima ukuwe na 20 recorded. As in ukuwe na 20 nini? Uko na record ya all the 20 participants. So ndio utakuja usummarize hapa. Kwa summary of the results useme kuna watu wengine wanasema weka kila question. For example, kwa interview yako ulikuwa na question kama 5. Question ya kwanza ilikuwa unauliza wa define what is remote tasking. Question ya kwanza ulikuwa unawaambia define what is remote tasking. Question ya pili ulikuwa unauliza ni nini inawa influence wakiwa job? Ni nini inawafanya wakuwe satisfied? For example, unaandika hiyo swali exactly venye iko. Unaandika maswali, then kwa kila swali una summarize sasa. So hizi zitakuwa subtopics zako. So what is remote tasking? 5 of the one of the respondents defined remote tasking as this and this. But you cannot ask them directly what is remote tasking. You know, interview lazima sasa upitie huko, uendangi direct, uulizangi maswali directly. Sasa utaenda uulize what is remote tasking. So kuna zile maswali utauliza, this is just an example. So utasummarize, for example, 3 of them defined this and this. Sasa hapa utakuja usummarize. Na huu una summarize tu. Participant 1 alisema hivi na hivi. Participant 2 alisema hivi na hivi kuhusu hii swali. Participant 3 alisema hivi na hivi. Hivyo, hakuna kitu kingine unaandika. Unaenda question 2. Participant wa kwanza alisema aje kuhusu hiyo question. Participant wa pili alisema aje kuhusu hiyo question. Participant wa tatu alisema aje kuhusu hiyo question. That's why point of view unakuwa na at most. Hata wanaweza kuwa 5. You don't interview watu wengi because you know hapo utapata data very descriptive. So unaweza anza hata 5. Juu kuna wengine tumefanya juzi imekuwa na 5 and it went through. Juu hapa lazima for example kila question useme wa kwanza alisema aje, wa pili alisema aje, assume uko na 30. For each questions utakuwa na paragraphs mingi. So hata waweze kuwa response 5 kama ni interview. So wa kwanza alisema aje, wa pili alisema aje about 30 questions. So utakuwa na all the questions here kama ni 5 and then kila moja upeane alisema aje. From there utakuwa na themes. Sasa hapa lazima ukuje na table. For example, kwa remote tasking ama kwa factor fulani utakuwa na theme side moja, acha hii tu insert. Utakuwa na theme side moja na ile side nyingine ni frequency. So the frequency. Uko na watu 5. Ni wangapi walisema management wamesuggest that management employee relationship affects job satisfaction ni 2. So 2 out of 5 times 100. Upate 40%. For example, hiyo ndio itakuwa frequency. The theme, the frequency. Sawa. Sasa after hapo ndio utakuja hapa chini kuanzia na theme ya kwanza. Hapa 4.3.1 theme ya kwanza management employee relationship. Useme 2 of them
said that. Unaweza quote exactly what they said. So they agreed on that. The relationship with the management has been affecting their job satisfaction. Kitu kama hiyo. Unaenda 4.32 ile the mwingine yenye imekuja from hiyo nini. Then una conclude. Hiyo ndo unaandika hii ya primary data yenye umeenda ukicollect kwa field. Hakuna prism flow diagram na hakuna data extraction table. Una summarize chenye sasa ulipata from then unakuja unafanya thematic analysis. You identify the themes. You identify themes. Ni wangapi wali agree on that thing? Ni wangapi wali is a common issue from who? So unasema respondent 1 and 3 agreed that. Respondent 3 and 5, respondent 3, 5 and 6 said that. Which means they agreed on this particular thing. In short, you summarize. If it's a thing. Niko na kaswali kidogo. Kuna some people wanatakanga kwa thematic analysis after identifying the themes and sub themes. Like kama ni kwa interviews, ulienda uka-interview watu, uko na transcription. Natakanga sometimes umeweka some kapati ya wanauliza is it a must? Juu wengine wanatakanga uweke, lazima uweke hiyo like quotes, kama for example mtu ulisema alidefine. Nasema responded to. Ni muhimu. Unajua hii kitu ni about convincing that professor that you really went to the field and you collected the data. It's more about convincing him. Unajua kuna venye unaweza ukiweka direct quotations inakuwa mzuri. Unajua hapa yeye shiko na plug ni kitu imesemwa na mtu. Yeah, so it's more about being creative because sometimes you won't collect the data, so you have to be creative in unajua kuna venye unafaa ukue creative, data yako iseme venye unataka. So for example ulikuwa una collect data na uko na answer already, so you have to tilt the answers that unasema zinapatikana kwa field zikuje kutoshea ile kitu pending yenye unataka. So you also need to be creative, si tu kuandika. Usiandike kitu na mwishowe hiyo nitawaonyesha kwa quantitative data ukuje results zikataana. For example ulikuwa unataka kuangalia kama kujua Kiingereza na IQ kama they are uko sure from the sources that have ever been published that IQ and being fluent in English for example ni directly proportional. Ufanye research yako juu unaangalia tu data ukuje upate they are indirect proportional, which means your research is useless. So lazima sometimes pale kwa njia ukacontrol. Si ati control tu pale lecturer anaona una control. You have to be creative of course. Sasa si tunaweza hata kwa nini ukienda kwa discussion chapter with the primary qualitative data, which is chapter 5 discussion, unaifanya tu venye nimefanya ile. Unaanzia chapter overview, then hapo chini una critically analyze the results. Venye tu tumefanya ile ingine. Because you know you have themes, ushakuja na themes. Unajua reason ya kutengeneza zile data extraction table ilikuwa to identify themes. So hapo you already have the themes now. Unaandika nini hapo chini? Just the research question, answers zake. You critically analyze the answers in comparison with what we had found in literature review. Then unaweza enda kwa part nyingine ya strength ama pros and cons of the data collection process, the drawbacks, the contribution of the study, iko kwa discussion. Then conclusion, jinsi tu nimewaeleza. Na utaandika conclusion. Conclusion unaanzia na chapter overview, then unasema the data has been able to answer the research question. The first research question is this. From the data, it is clear that the answer is this and this. Unaweka answers zote. Then you identify the knowledge gap. For example, what the study has not been able to achieve. So it opens a gap for further studies. It kama hiyo. And the challenges, for example, that faced in the study in case utaandika kwa discussion. So kuna mtu mwingine atakuwa na quantitative secondary data. Ame collect, for example, ameenda huko kwa World Bank
akapata ile inaitwa quantitative. For example, alikuwa anataka kuangalia African countries, their debt and their growth. For example, tuseme, assume for example, acha hii nirudi juu. Assume we have quantitative secondary data. Assume for example, ulikuwa unataka ku test whether increase in debt, in public debt affects economic growth. For example, hiyo ndio ilikuwa project yangu. So, assume for example, nataka kuangalia public debt, relationship yake na inaangalia na economic growth. Assume unataka kuangalia hizi. Utaenda kwa World Bank, uangalie Kenya for example, uangalie 2011 public debt ilikuwa nini na economic growth ilikuwa nini. 2012 itakupea hizi data. Hadi ukuja hadi 2020 ilikuwa public debt ilikuwa nini, economic growth ilikuwa gani. So hapo kuna vitu zinaitwa variables. How public debt affects economic growth. Sasa kama unatumia quantitative, kama quantitative imeingia mahali, lazima useme dependent variable ni gani na lazima useme independent ni gani. Public debt affects economic growth. So yenye ina depend from ile ingine ni hii. Hii tunaitanga dependent variable. Lazima identify like for your, kama ni quantitative lazima identify you have these independent variables na uko na hizi dependent variables. If you have economic growth and public debt, in this case it is public debt that ina affect economic growth. So economic growth is our Dependent. It depends on public debt. Na public debt ni independent variable. So hii ndo our y na hii ndo our x. So lazima hiyo kitu iseme sasa. So nimeenda pale kwa World Bank website nikaangalia Kenya. Assume that the student has proposed the number of participants who should take part in an interview, for instance 30 participants. Now that you have to cite each response, how do we go on with this? I'll propose the number of participants. Now, you're not, lazima uidentify kila participant. Sasa hapo result section hapo itakuwa red. Itakuwa na question 1, usummarize kila mtu alisema aje. Question 2, kila mtu alisema aje. Question 3, kila mtu alisema aje. So utakuwa na refu sana, but interview haiwezi kuwa ya 30. 30 ni wengi. Interview tuseme kama 5. But if there is a way you can combine hizo nini, si lazima ukue na questions. Unaweza identify zile vitu common walisema. After being asked this question, two of them walisema hivi na hivi na hivi. Ndio sasa hizo zikuwe themes pale chini. Lazima usummarize kila mmoja. Nimesema hiyo ya kuandika question na answer ni ya kila ni when you want to for each question you send the respondent. Ile hapa ya John siku yaangalia ilikuwa inahitajika, but that's why unajua kila professor kuna venye huwa anaelewa dissertation. Mimi naeleza zile general, zile vitu ukifuata ni vingumu sana kuulizwa maswali na professor because anaona you have followed. So si lazima uandike question na respondents. You can also come up with another method of summarizing the response that you got. As long as you summarize in a way that lecturer anaona huyu mtu ni kweli alienda field na alipata this response. So nilikuwa hapa kwa quantitative of which watu wengi sitawapea quantitative. Ukipata ni quantitative most of the time unaniambia hii ni quantitative, tunajua venye tutaipindua because quantitative lazima useme dependent ni gani, independent ni gani. So hapa tuko na economic public debt. So nitaenda kwa economic kwa World Bank site ni search Kenya
Then nitapata date ya Kenya, niandike 2011 to 2020. Na pia nipate economic growth rate ya Kenya, niandike 2011 to 2010. So niko na secondary quantitative data. Niko na secondary quantitative data kwa chapter yangu pale. Chapter 4 itaanzia na 4.1 which is chapter overview. 4.2 naendanga kwa kitu inaitwa descriptive statistics. Hizo ukinipea ni kuanalyze data, nitakupea mean, nikupee media, nikupee skewness, nikupee kurtosis, nikupee range, nikupee standard deviation. Sasa kazi yako ni kusema public debt mean yake ni media yake ni economic growth mean yake ni gani iko na mean kubwa, ni gani iko na media dogo. Just compare them based on hizo descriptive statistics. Zile zinaitwa measures of central tendency. Sasa nitakupea hizo. Nitaweka kwa Excel hiyo data, inipe mean, media, mode, hizo vitu zote. Kutoka hapo unafanya ile inaitwa analysis. Correlation pia nitaweka pale, nitaweka hiyo data kwa Excel, inipe correlation between these two. Itanipea percentage. Hiyo percentage lazima ikuwe more than 50. Ndio useme there is a relationship between these two variables. Kutoka hapo tunaenda kwa regression. Nataka mjue ni ile kitu inaongelea yangu hapa, ndio msijaribu kuchoose kitu inakai. Tunaenda kwa regression analysis. Kwa regression analysis tuko na y which is economic growth na tuko na x which is public debt. So nitakuwa na economic growth yangu is equals to a which is autonomous plus public debt is our x. So hii data nitaenda niweke kwa Excel. Itanipea value of a and value of c which are constants. Ikinipea value of a na value of c from that equation, hiyo ndio inaitwa model. It will be able to tell how much of x should change for y to change by a particular percentage. So nitaenda pale, nikikuja nipate c ni plus, inamaanisha when x increases, economic growth increases. So nitakuwa kama c ni plus, itakuwa inamaanisha increase in public debt leads to increase in economic growth. Kama ni negative, itakuwa increase in public debt inafanya economic growth iende chini. Ikikuja hapa ingiane opposite na vile inafaa ikue, itamaanisha sasa your model ni spurious. Pia kuna kitu kingine tutatumia inaitwa you test this model whether ni kitu ina apply. Ukitest hii model na nikupe kitu inaitwa r, upate r squared ama adjusted r squared, upate iko less than 50. It means that your model si kitu ya kutest, si kitu ina fit data. Ile data umecollect iweze kusaidia yenye unafanya. So you add other variables. Unakuwa na x1, x2, x3, x4. But most of the time utapata imefit. Ni ngumu sana kupata haijafit. So nitakupea value of a na c na nikupea value of r, useme the model fits the data. After that ndo ukapata value of a na c. So ukipata value of c kama ni positive, if this changes, x changes, y changes in the same direction if it is positive. Sasa kutoka hapo ndo utaenda chapter 5. Kama ulikuwa umepata public debt increase, when public debt increases, economic growth increases. Sasa utakuja useme whether that's what you have found. How does it compare with literature review? Ndio utaandika kwa your discussion. Then ukuwe na conclusion. I'm sure hakuna mtu atachoose hii kitu sasa. Ama kuna mtu atachoose? Sasa tumemalizana na quantitative secondary data.
Hii ni kitu ya kuwepa kama plague bana. Lakini Hii kuna tunafaa kuwepa kama bad omen. Hii tunafaa kuwepa kama bad omen. kuna proposal utatumia upate wamesema you use that. Unajua lazima utatumia. Lazima tu utatumia, utakuwa na choice. Yeah, lazima utatumia hiyo. Sasa hapo ndo itakuwa unaleta data, mimi na kuanalyze, unasema you analyze using Excel, then I will guide you on what to write. After nisha divide the dependent and independent variables. After identify, lazima sasa you are trying to test something. You are trying to test an hypothesis. For example, tuseme nilikuwa kwa hypothesis yangu nimesema economic growth is affected by public debt. Yeah. Assume that was this is so I'm testing that. So kwa discussion ndo tunasema test yangu imeenda aje. So hiyo ndo tunaita pia kwa quantitative primary. Unajua umeenda baada kwa field umecollect data, lakini unajua kwa primary itakuwa na variables mingi. Utakuwa na variables, for example kama na ile ya factors that affect the job satisfaction. Job satisfaction ndo itakuwa y. Utakuwa na x1 employee management relationship, x2 compensation, x3 support, x4 you have very many independent variables and one dependent variable. So hiyo ndo utatest. Ujue kila variable ina affect y aje. Hii increase y itafanya aje. When the salary is increased, for example, how is job satisfaction affected? When the technical support is increased, because technical support unaweza ifanye ikue rate between 1 to 4, una allow respondents wana rate. Unajua hapo utapata quantitative data. So you compare how support and the job satisfaction zinaendanisha. Kama support iko juu, satisfaction the employee inakuwa, so hapo lazima ukue na plus. Hivyo. Hiyo ndio inaitwa quantitative primary data. Ni the same tu kitu utafanya kama hii. Utaanzia na descriptive statistics, ufanye correlation analysis, regression analysis, then you come up with the model. Lazima sasa ukuje na model yenye iko na values sasa. Model sasa unaitumia kusema if this changes by 2, y changes by, if for example with this one, tuseme tumepata kitu inakaa hivi. Y tumepata ni 0.5, 0.3 na ingine tukapata ni 0, tuseme 3, 4. This means that when x changes by 1, y changes by 4 in the same direction. Kama imeongezeka, y inaongezeka by 4. Kama imeenda chini by 4, y inaenda chini by 4. Kama ni negative, inamaanisha moja increase, ile ingine ina decrease. For example, an increase in x by 1 unit changes y to the opposite direction by 4 units. Hiyo ndio inaitwa quantitative data. Start with the descriptive statistics, correlation, regression, then you go to the model. Si lazima ugu unafanya regression ama correlation. Hii ni example nimepeana. Unaweza ifanyia ile zinaitwa, for example ulikuwa unataka kuangalia kama mtu akipanda gazi fulani there is change in something. These changes. Unajua kutakuwa na t-test. So si wakati wote utafanya correlation ufanye regression. You have other tools. Wengine watatumia ile inaitwa chi-square test because they are checking independence and independence between variables. So hii ni example nimepeana. So ukienda kwa quantitative, ukiniandikia proposal ya quantitative, ujue ile shida unatuweka. So proposal tuandike zote zikikuwa kwa qualitative kama inawezekana. Kama inawezekana waje ikuwe qualitative secondary. Na hiyo hesabu achana na. Hiyo ni moto manze. Ndio maana sasa wewe ukiandika proposal usiandike vitu ati za. Nikikupea tu dissertation, think about qualitative secondary data. Think through that line.
Ukifikiria kuhusu secondary coordinated data ni vingumu sana uanze kusumbuka huko. Unajua kuna watu anaandika proposal unampea dissertation anasema hawezi. Mtu alisema I will use quantitative data. Sasa after umempea dissertation sasa hapo ataandika. Yeye ndiye aliandika proposal. Yeye ndiye ashaandika proposal sasa anasema proposal akasema tutatumia quantitative data na tutatumia chi-square test. Ana mention zile andikani. Then ikikuja unaongea hawezi. Tunaanza bila hapo, I think about dissertation tumemaliza sasa. Kama kuna mtu ako na swali ama tulale. Nadhani umeelezea vizuri but usipoteze hizo recordings, zitatusaidia sana. Ukipata mtu amesahau kidogo ana take like 1 hour anaangalia hiyo kitu anakumbuka tena. Ile video naitanje most. Kwanza hii unajua umecombine kila kitu. This is very important. Hii kiko na kila kitu. Masaka naona umeinua mkono. Unanisa. Hatukusikii, karibisha nini hapo? Karibisha microphone. Wacha ni kwa unmute kwanza. Unmute. Sawa, sasa unaweza ongea. Karibisha hii kitu karibisha hii kitu ya inaitwa nini ya earphones hapa karibu ya mdomo. Hiyo yako kwa kitu wako. Jaribu kuweka hapa karibu na mdomo. Hii kitu inakaa kama ana mrefu bwana. Microphone. Huyu ni sound engineer hata anashangaa bwana. Inashinda kwa nini? Tunakusikia sasa? Unanisikia? Sasa ndio tunakusikia vizuri sasa. Nilikuwa nikisema nataka turudi nyuma kiasi. Now imagine umepewa nini dissertation iko na words kidogo like 7,000 8K ama 10K. Ile chapter 4 utainclude hizo stuff zote. Unafanya saa hizo unafanya I think you need to summarize. Ukuwe na words kidogo for every topic. Kama je nafanya currently lazima ukitumia qualitative secondary data. Hata kwa system unajua systematic review ni qualitative secondary ni secondary data, qualitative secondary data. Hata systematic lazima ukuwe na prisma flow diagram, lazima ukuwe na data extraction table. Ukikosa hizo mbili ni sawa, utafanya kazi umalize na identify themes. But kuna vitu lecturer hata kuwa ameelewa vizuri ulizipata hizi vitu hadi unamwacha hapo hangi. So lazima lazima unatumia qualitative the prisma diagram and the table. Lazima ukuwe na hiyo diagram na hiyo table. Okay. But there's no specific format of the diagram, there's no specific format of the table. Ni wewe utakuja nazo based on your strategy, based on your inclusion and exclusion criteria, and based on zile sources utapata. Sasa ndio utajua utatengeneza data extraction table inakaaje. Sawa. Get you. Kuna mtu mwingine ako na kaswali? Hizi classes bwana zinafaa ziwekwe kwa curriculum ya Kenya. Hapana, hiyo unajua lazima kila mtu lazima, for example, lazima ukiwa campus uliandika ile inaitwa project. Unajua kwa project mingi, unapatanga mnaambiangu endeni mfanye research. Haujaelezwa inamaanishanga nini. Kama sisi tulikuwa tuna copy paste vitu direct kutoka kwa internet. Unatoa una copy paste. Unajua kuna wale wanafunzanga vizuri unaambiwa introduction inaandika. Unaona kama vile tunafanyanga wa students. Wanafunza kuandika introduction hivyo. So kwa shule kila mtu anafaa kuwa alifunzwa hivyo. Lakini kuna watu shule mingi, campus mingi watu hizo vitu sijaziona.
Inakuwa Mwangala ulifanya project? Nilifanya hata sijui nilifanya ya nini. Mimi nilifanya but bwana, hii ndio sasa inafaa Mungu tukimaliza hizi kila mtu akijua kufanya dissertation. Inafaa tutafute gown to prepare for an event to graduate again. Nafaa tu graduate wa. Because hapa ndio unaona knowledge iko bana. Hapa ndio unajua kufanya ku practice what you know in real life. This is most important. Nataka tujue kuandika dissertation upate hakuna challenge na kupata. Ukipewa duka proposal unaleta topic mzuri yenye inafanyika, unaandika proposal haraka, unapata proposal ina maswali mengi. Unajua ile kitu utafanya. Unaandika dissertation, tunamalizana na hiyo kitu haraka. Yeah. And that's our competitive advantage, by the way. Hakuna mtu atajapa dissertation mzuri kuliko sisi. Ni wachache. Very nice. So at least sasa tutakaa tuangalie kuandika systematic review. I think hiyo ndio important. The only important ni imebaki. Lakini kama mmejua kuandika kuchora prisma flow diagram, systematic review ni kama mshajua. Hakuna difference. Hiyo tu. Difference ni kidogo. So hiyo haitakuwa na kazi mingi, ndio mtawafunza kutengeneza hizo vitu zinaitwa boolean, sijui that logarithms. Ile kitu unafaa usearch. Sasa ni very specific. Lazima ueleze kwa kila kitu. Kama ulikuwa unasearch nini? Kwa hiyo kitu unasearch unapata ngapi? Hiyo ndio review. Sasa wako very keen on every step. So wacha hiyo tuangalie siku nyingine. At least sasa tumemalizana na dissertation. I expect kila mtu sasa akuwe anaweza andika dissertation nzuri. Na swali. Acha ni text. Nani? Text basi. Hata tunakusikia. Unapotea, fanya kutext. Akiuliza tunamsikia, lakini akiuliza swali sasa tunapotea. Ndio sasa tumalizane na hii kitu. Kila mtu sasa akuwa anaweza andika dissertation. Kama sikupii dissertation na umekaa vizuri ukasikia, sasa I can rate it. Just inbox me. Hakuna siku nitakosa topic kama nitakosa dissertation. Nitakupea moja. We use CASP tool. Hebu nikuwekee CASP tool hapa venye inakaa. Section. Lakini si lazima utumie CASP. Kuna zingine, you have other tools that you guys can use. Lakini wacha ni Google CASP. CASP quality assessment. Ni checklist tu. Kwa hiyo tool iko na checklist. So utaenda open source ya kwanza, uipitishe kwa hiyo checklist. Let me share. Quantitative family data should be avoided like what is this? Zero is. Acha ni share nini. Ukiangalia kwa hiyo ile inaitwa CASP ndio hiyo. Inakuanga checklist. Unakuja hapo una download the PDF form ama tu Word yenye unataka. So go for PDF. Hapo kila mtu anaona hapo. So ukikuwa na hii CASP utafungua source ya kwanza. You have 24 sources zenye tulipata. Utaenda source ya kwanza ukisummarize pale kwa data extraction table. Uko na swali. So uko na yes, uweke tick, itaingia no ama can't tell. For example, ukishasoma hiyo swali itakuwa na did the study address a clearly focused research question? Iko na research question yenye unaelewa? Yes, no ama uwezi sema. Was the assignment of participants to interventions randomized? Yes, no ama can't tell.
So utajibu hivyo hadi chini. Hadi question I think zinakuaga 10 but hapa naona ziko 11. Lazima pale kwa appendices uattach hii CASP checklist yenye ulitumia. So source ikipata yes kama ni yes unaipea score ya 2. Kama ni no unaipea score ya 1. Kama ni can't tell unaipea score ya 0. You have to explain hiyo criteria. So utapata kuna source imepata 1 zote. Itakuwa na 1 times 11 which is 33. Kama iko na 33 wewe ndio utajipanga. Ujue from score fulani to score gani. Hiyo ndio itakuwa high quality. Medium itatoka from which score to which score. Na low quality itatoka score gani to score gani. For example 33, utasema zenye zita score 22 ama 20 to 33, that would be my high quality. Zenye ita score 10 to 21, hiyo ni medium. Zenye ita score below 10, hiyo ni low quality. Sawa. So para kwa kila source itakuwa na score yake. So it will be high, medium or low quality. You just use this checklist. Ukishasoma source yako ukaisummarize pale kwa data extraction 2, before uende kwa nyingine, ipe score yake. Si lazima uonyeshane ile score ulipea. You just do it wewe peke yako. You give it a score, then useme is it high, medium or low quality. Attach kwa appendix kwa Kila source. Utacopy paste tu hii kitu peke yake. Au utacopy paste score yenye ulipata for each source. Ziko 24. In details pia unaweza si ati for each, usiweke for each source. Okay. Unajua pale kwa data extraction table tumeweka quality score as a column. Okay. So kwa each source unaweka quality score yake. Unaweza weka score kama imepata 33 ama unaweza weka medium, low or high quality. Inaweza kuwa high, nyingine ni low, nyingine hivyo. Ama ukue na ka subheading ka quality assessment results. Useme you passed them, you used CASP quality assessment tool. The sources that got between this and this were classified as high quality. Zenye zilipata this and this were medium hivyo. Then hapo ujole ka table kila source na score yake. There's no specific format. It's more about your creativity. When you utakuwa creative utengeneze. But nimewaeleza how these tools are used. Yeah. For example, unaweka tu kwa sample kwa hii ka nini? Kamoja tu kwa appendix. Ukiwa umejaza. Kwa appendix unaweka tu hii venye iko. Au utasema ati utaanza kusema ati source 1 got niliweka. Okay. No. Hakuna mtu atakuuliza hivi. Unless unaandika hizi na project kubwa zinakuanga za 50,000 words. Hizi tunafanya ni dissertations. We have dissertations and thesis. Ndio mtu akifanya PhD ndio atafanya akina thesis statements. That's where these things are needed, like source 1 uweke venye ulitik, source 2 venye ulitik, source 3 venye ulitik. But hapa tu weka hii diagram then ukue na score pale juu. You can cook it but be creative. Ndio. Hizo zinakuanga za like 100 pages ni ndio mathesis Kuna thesis statement yenye utaandika sasa ukifanya PhD. Lakini hizo hatufanyi sana. Hapa tu ni dissertations, hizi projects hizo za kawaida. Hizi kusomesha ulijulia wapi mama ni huko Kikuzi? Poa sana kwa teaching. Bado nishaanza kujua shule. Nataka kufanya postgraduate in the field of education. Nataka kuwa nafunza nini? Nafunza hesabu pale Technical Institutes. Pale Machakos University.
Basi sasa ni bei. Sasa nikienda nilipe 30k bwana. Unajua uwezi Unasaidia watu tu hapo. Pale maybe ukue unaitisha strictly 2 hours ama 1 hour 45 minutes of your time. Once per week. Unaambia wasee 1 class wakusaidie na ka 20k. Jue utakuwa unaenda pale for money but kusaidia wasee. Ndio nataka just for ile passion. By the teaching is fun. Kwa wale wamewahi somesha, teaching is very good. Mimi naipendanga ni profession yenyewe sitaka. Napendanga kufunza tu. Mwongela was a very good teacher. Napendanga kufunza lakini hasa profession yenyewe. Jamaa mathematics alikuwa ameshajua KLB bana kama 2 times 1 bana. Jamaa alikuwa ameiva bana. Kama Jackson Kasabuni kama alipata hesabu 99 bana. Lakini high school ilikuwa tamu. Ilikuwa tamu. Masomo iliharibika wakati tulienda campus. Unapata msee akuji class, afanyi chochote, anakunywa huko bana, anapata first class. Hauna shindanga class. Hata nilikuwa discouraged bana. Tulifanya assignment na nikapatia wazee wakakopi. Walikuwa wakale bwana. Wote wakapata mbele yangu wote kabisa. Na walikukopi. Walikopi kwangu, walichange tu jina na registration number. Ule mtu nasikia alipita hadi akaandikwa kwa notice kwa excellence board kwa campus, nasikia ni Mungu bana. Mungu alipata everything every possible thing yenye inafai kupatwa campus. Hao wengine mmenyamaza kina nani? Tumseme kitu bwana, class imeisha bwana. The last comment. Mwenye ajaongea hapa ni Vedash Damia. Aseme kitu at least. At least sasa nimeona Masaka bana. Nasikianga Masaka very famous guy. Masaka ndio huyo, the sound producer. Very famous guy na sijai muona face. Hii technology ni mzuri. That's why I always want to do a dissertation. Nikiambiwa nichague topic naendanga tu kwa technology. Kuna a lot of content. Aya, Kelvin nani? Vedash. Sema kitu bwana. Vedash watu walileo tu wakaenda. Alilala na akatuwekea ka robot. Nimeenda break hapo. Ndiaje tukiwa 17 watu walienda wapi? Jekiro uliza nini sasa, yenyewe mtanisota ama nitafute means zingine? Hebu ongeza swali hapa juu ya leo tunasoti nini? Jedi bwana. Pioneer bwana, ongea. Bungo. Njana. Jedi kwa wapi? Oh shit. Naongea kuhusu huyu Jedi huyu wa Pioneer. Bwana, hamu umelala? Kama jamaa amelala bana. Amelala. Ama jamaa walituwekea robot na wakalala. Wako hapa spiritual. Janani na Jimmy. Wageni kitu bwana. Say something. Amelala. Watu Acha hivi. Nimefuata kila kitu iko sawa. Sasa na wenye tulikuwa conclusion hiyo ni jana ni tari. Wenye tulikuwa tushafika conclusion. Haina shida. Unajua hapa tulikuwa tu kupitia. Haina shida. There is no specific format.
as long as you know exactly what is needed for each chapter, hakuna shida. Lakini kazi yako si mbaya, but ni vizuri tu upitie chapter 1, chapter 2 tuliandikaje hivyo. Oh, but usisahau kututumia samples. Samples na Bubu na kweli. Jackie, unataka aje? Unataka kuongea na Bugwa? Nishie namba. Kuna mtu hajaongea bana, nishie ni kama ameshalala. Waje tufikishe hapo today eh. Sasa sili mlienda mnapigisha Shedi maraundi huko na mnajua yeye mchana anakuanga busy sana. Akachoka akakuja akalala. Hiyo class was ilikuwa amazing. Kitu kingine hatujai kuambia ni tunasikizanga class tunaenda zetu. Unajua these things ukienda, knowledge is very expensive. So tunasema thank you very much. Chenye as we wind up, najua chenye kimebaki ni very small bit ya systematic review. Hiyo ni kitu utakuja usummarize in just 2 classes ama 1. Sababu wase wameshashika, kama mtu ameshika qualitative secondary research, ata kwa systematic review atashika mbio. Mimi natengea kuona hiyo tofauti. Kwa hivyo tutajaribu vile tutaona tutakununulia chai. Hata ile chai nzito na nono mnaweza ninunulia ni kuandika dissertation tu ipate pass. Yeah. Ile chai inaweza nibaia nifurahia kabisa ni hiyo. Upate ile hata moja ya dissertation. Dissertation ni kuandika tu zinaenda. Upate pale UK mzee akitembea hivyo aulize dissertation anasema najua tu perfect. In fact nimesikiza hiyo part ya literature review closely, nikaona I will need to make amendments kwa resource 6. Kwa hiyo chapter niliandika last hiyo chapter 2. I will need to revise something. Nimeona kuna mahali though nilieka the theoretical and the other frameworks. Hapo kwa comparison kuna something nilieka hadi critical review ya those, but I will need to up my game also. Hiyo ndo tunataka upate ni kitu tu imeandikwa tu inaenda tu ikiendanga, hakuna ati kurudishiwa. Of course lazima dissertation lecturer akipitia lazima aseme change this and this. Lakini upate ni kitu hata tukichange ishapita. Like Dr. Ash, niliona nilichange vitu kidogo. Yeah, lazima wakuambie change tu kitu. Asikue sasa aziulize ulifanya kazi gani. Kwa wale watu wa in fact the best way you can know that dissertation yako itaenda through ni ukiletewa comments. Ni wale malecturer wanakuletea comments after every chapter, ama hata kama umeandika yote completely anakurudishia comments, unakwambia hapa fanya hivi. If you change kenye umeambiwa uchange tu vizuri, uingie uongeze details kama ni mahali ume notice afterwards. Hapa nilimess, hapa ni kama si kufanya chenye nitarajia inatarajiwa, then inakuwa uko fit. Yeah, lazima dissertation. Ukiona dissertation umetuma tu imeenda hiyo. Lakini ukitumia hii knowledge tumesema hapa, kuna zile tunaandikanga tu zinaenda, unapata hakuna review, hakuna nini. That's where this knowledge is completely needed, because there's no one to direct you, there's no one to criticize what you have made. So hiyo inaenda through. Mimi sipendi hiyo pia. Natakanga ile tumeandika ameenda, lecturer amesema hapa change kitu. Hiyo ndo chances za hiyo kufail. Yeah. Hiyo unajua uko sure that lecturer ukienda naye chapter wise kama ameleta feedback and those comments. Na that time kama umeambiwa hapa umeulizwa something kuhusu na ukiletewa uchange vizuri. Kwanza ile mbaya sasa ni ya kuletea comments na ukuje ufute hizo comments na ukose ku make the changes. Juu obvious move atakuwa busy hata angalia.
Yeah. Baadaye hiyo itaanguka juu ataenda akasirike, nilikuwekea hii na ukaenda uja change umeenda ukajifanya sungura, yeye anakupea fail. You do the best advice, by the way. If you want to change something, just go direct to and change. In fact, kwa hiyo position kama you can add more, ongezea something. Okay, hiyo class ilikuwa amazing. Also nauliza huku kwa na acknowledgement declaration huko ndio tunaandika ngamba ni student anajiandikia wewe. No, writing is more about being creative. Unajiweka kwa viatu. Hao watu hawajui Kiingereza bwana. Sasa wewe ndio student. Yeah. Sawa. So I think sasa tunaweza malizia hapo bwana. Hata mimi nilale. Thank you very much bwana. Thank you guys. Alafu wale wako na Reuters kama muongelea hiyo survey yangu, hiyo questionnaires mtumia wasee hiyo survey wanijazie nataka wasee kama 50 plus. Kuna vile wakijaza tu unajua, hata wakikosa kutuma feedback. Si lazima watume feedback. Ukishajaza ukishafinya mwisho hivyo mimi nitaona huko. Tutaona vile inaendelea. Sababu hizo rizwa zinafaa tupite vizuri sana hizo. Hizo ni basic. Hao ndo wanafanya ile inaitwa basic dissertation. Wenye ziko complicated ka direct tu ka simple. So hiyo ndo maana pia nimepea wao wanajifunza, kila mtu nimempea karizo. Okay. Aanzie hapo. So, what can I say? Thank you guys. Okay, poa. Acha ni stop ndo ni record nitumie hao wenye wamelala. Tutumie. Okay, hiyo bana ni muhimu sana. Acha ni end hii meeting. Okay. Yeah.